Hello children, how are you all? Hope you are doing good. We in Pragnajanya school we are eagerly waiting to see you all soon. In this video we will learn about a first chapter in English, A Tiger in the House. This story is narrated by Ruskin Bond. He will tell his own story what happened in his childhood. You can read all this in home. If you have a textbook, please open and keep it with you and point your fingers as I'm reading. I will explain you in Kannada as well. If you feel difficult somewhere, I will explain it in Kannada as well. Timothy the tiger cub was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Terai jungle near Dehra. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmoud. But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. Here, this story will tell you about the bonding between human and animals. ಈ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Timothy, the tiger cub. Cub means the younger of the tiger. That is the baby. Baby of tiger we can say. ಹುಲಿ ಮರಿನ tiger cub ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Its name is Timothy. This tiger cub was found by a grandfather when he went for hunting in a jungle near Dehra. ಈ ಈ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ತಾತ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಹೂ ವಾಸ್ ನೇಮ್ ಟಿಮೋತಿ ಬೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಅಜ್ಜಿ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ಗೆ ಟಿಮೋತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Usually what happens is this tiger cub is brought up by giving bottle milk, feeding. Milk is being feeding by bottle. ಮೊದಲು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ flesh, mutton and cod liver oil, and later they will start giving pigeons and rabbits. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೊಲ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ know that tiger is a carnivorous animal. Carnivorous means which eat only flesh and meat of other animal. Next, move on to Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the younger tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and small mongrel puppy found in the road by grandfather. Looks like grandfather loves animals and he gives shelters whenever he found them alone. ಈ ತಾತ ಇನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಂಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪಿ. ಪಪ್ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಯಿ ಮರಿ. The name of the monkey is Toto. That is very naughty monkey. What it will do is it will pull tiger's tail, and when tiger get anger, what it will do is it will climb up the curtains. Then this puppy, and puppy is also gives very trouble to Timothy.
At first, Timothy appeared to be quite afraid of Puppy and darted back with a spring if it came too near. First, I mean, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ even a tiger cub is very afraid, quite afraid. Afraid means baya, okay, fear. Afraid of the puppy and darted back with with a spring. Darted means running very fastly. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He would make absurd dashes as it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. What it means is tiger cub when it saw puppy near to it, it used to run like madly. ಹೆಂಗಂದ್ರಂಗೆ ಓಡಿ ಹೊರ್ಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಗುನು. Finally, he allowed the puppy to travel on his back and rest there. Finally, ಏನಾಯ್ತು? They both become friends. And it allowed puppy to climb back on his back and rest there. One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. As I said earlier, this story is narrated by a grandson of a grandfather who got Timothy to home. When his grandson came to grandfather's house, the Timothy likes him very much and become it used to be very friendly with him. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ತಾತನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಗರ್ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ಗೆ. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. ಯೂಶಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್, ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ಗಳು. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಬೈಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬೈಟ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್, ಕಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರೋದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ಟೈಗರ್ ಕಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ this Ruskin bond. He was by this time the size of the full-grown retriever, and when I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಗರ್ ಕಬ್ಬು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಪೀಪಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವಿಯರ್ಡ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಜನ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈಗರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಬಡಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. And his favorite places, sofa, this long sofa,
He was resting on it. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. See this, all are scared. The tiger is very difficult to control by this boy. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. Timothy is used to have a proper routine. That means ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ನೀವು ಬೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮುಖನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾವ್ಸ್. ಪ್ಯಾವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಅಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmoud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಡೌಟ್ಫುಲಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್, ತಿಮೋತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೆಹಮೂದ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಇಸ್ ಎ ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕುಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೂಸ್. ಅವನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೂಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟ್ ಹಿಮ್. Of course, it never came to that. But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet Pekingese. Sometimes at night, we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often. And finally, when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandmother decided it was time to transfer him to a zoo. So they will start suspecting this tiger. That means tiger is no more under our control. We have to send him to zoo. That is what they will think about it. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅದರ್ ಪೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಈಟ್ ದೆಮ್. ಅವರಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ವರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿ ಏನಂದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫರ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಝೂ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away, reserving a first-class compartment for him and Timothy. No one would share a compartment with them. ಮತ್ತೆ ಅದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಝೂಗೆ ಲಕ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 100 miles away, reserving a first-class compartment for himself and Timothy. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ವುಡ್ ಶೇರ್ ಎ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬುಕ್ ಓಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ತಾತ ಮತ್ತೆ
ಟೈಗರ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಅವರೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. So grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive a gift, a well-fed and fairly civilized tiger. ಝೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಟೈಗರ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಫೆಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ ಫೆಡ್, ಫೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಿನ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಊಟ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿರೋಂಥ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜನರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ. ದೇ ಆಲ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ Timothy in their zoo. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. After 6 months, 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಕ್ನೋ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ತಾತ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸಿ ತಿಮೋತಿ ಹೌ ಈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾತ ಝೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಝೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಿಮೋತಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ತಾತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೆರೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ವಿತ್ grandparents at that time. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಮೋತಿ ಅಂತ. ಆ ಕೇಜ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. ಅವಾಗ ಟೈಗರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಝೂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೇಜ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಡ್ ಕೋಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. As you have seen, tigers will be having stripes on their body. So it was looking very good. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both his hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ear. And whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಲೆನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಅದಂತ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಕ್ವೈಟ್. He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away, and the tiger returned to lick his hands, but every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೈಗರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕೈನ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಕುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು. But at that time, leopard in the next cage snarled at him. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಪರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿರತೆ.
ಆ ಚಿರತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೌಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಹಿ ಶೂಟ್ ದ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅವೇ. ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೂರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಟೈಗರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ವುಡ್ ರಶ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅದು ಬಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುನೋ snarled. It will start making noise. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು ಟೈಗರ್ ಇರೋ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೀಪರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 months ಬ್ಯಾಕು ನಾನು ಝೂಗೆ ಟೈಗರ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್, ಸೆಡ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಕೀಪರ್. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He's always very bad-tempered. Awaga that keeper will say, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. I haven't been here for a long, very long. ನಾನು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಟೈಗರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. ಅವಾಗ ತಾತಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ವೈ ಈ ಟೈಗರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಂತ ತಾತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ರಿ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲೆಪರ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. ಆವಾಗ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಾತ. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ಅವಾಗ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಾತ ಬಂದು ಕೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಗರ್ನ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅನದರ್ ಕೀಪರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ತಾತನೇ ತಿಮೋತಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಝೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಕೀಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಗುರ್ತಿಡಿತಾನೆ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ಸೆಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ನೌ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಿಮೋಟಿ ಟು ಅನದರ್ ಕೇಜ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೆಪರ್ಡ್. ಆವಾಗ ತಾತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ನನ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಿಮೋತಿನ ಈ ಲೆಪರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಈಸ್ ಅನಾಯಿಂಗ್ ತಿಮೋತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಮರ್ಡ್ ದ ಕೀಪರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಗರ್. I know, said grandfather testily. I realized he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. ಆವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಕೀಪರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಅದು ನಿಮ್ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲ,
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾತ ಅಂತಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಮೈ ಟೈಗರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಟೈಗರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಝೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾತ. I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. Died, exclaimed grandfather. Yes, sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month, and he is very dangerous. Oh, that's very sad. That keeper will say that say to the grandfather that your tiger Timothy died 2 months before because of pneumonia. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಂದು ನಿಮ್ ಟೈಗರು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾತ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ ಟೈಗರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗಿರೋ ಟೈಗರು ಹಿಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger's, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. So that grandfather will feel very sad, and he did not understand why this tiger is very friendly with him, and he will look at that tiger and he will say goodbye and walked away from the zoo. ಸೊ ತಾತಕ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಗರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ತಿಮೋತಿ ತರನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಗಿ he will say bye to good night to Timothy and move away from the zoo. Okay, children, read this whole chapter, and if you feel any word is difficult to understand, please send message. We will give you the more information about it. Okay, thank you. Stay safe. Bye.